Hello everyone, welcome back to my channel. So we're going to feature and we're going to check out the YouTube estimated revenue of Sana Family Vlog. So as you can see, they have 522 upload video on their YouTube channel with 176,000 subscribers with a total video views of 30,973,987, and country is Philippines. And the channel type is people, and user created May 14, 2013. So as you can see, the total grade for the Social Blade or to the Social Blade is letter B. Social Blade rank is 97,902. Subscriber ranks is 137,480. Video views rank is 160,338, and country rank is 1,285, and people's rank is 21,165. So yung kanilang subscriber for the last 30 days is 4,000. So mababa siya ng 55.6%. So siguro mga nakaraan ito is mga 11,000 or 12,000 ang kanilang nag-gain subscriber. Kaya lang nag-down siya or mababa yung nakuha nilang estimated na subscriber or subscriber gain sa kanilang YouTube channel. So makikita ninyo dyan yung kanyang estimated monthly earnings. So meron siyang $282 to $4,500. And ang kanyang video views for the last 30 days is 1.1 million something. So mababa ito ng 38%. Siguro mga nakaraan ito yung mga 1.5 or 1.4, mga ganoon. So i-compute natin yung kanilang monthly earnings so sa kanilang YouTube channel. So thank you for Social Blade. At least I have a reference. So meron siyang $282 times 48. So meron siyang 13,536. Estimated lang to guys ha. Hindi ito totoong kinikita nila sa kanilang channel. So sila pa rin yung nakakaalam kung magkano talaga yung kinikita nila. So i-check natin yung kanilang $4,500 times 48. So meron silang 216,000 sa kanilang YouTube channel na estimated. So sana totoong pera yan para naman malaking bagay yan kung totoong pera. But since this is an estimated and yung mga nanonood sa kanila is iba't ibang viewer. Ayan, yung iba kasi is galing sa majority is Pilipinas kasi yung kanilang channel is located here in Philippines. So meron ding nanonood yan sa mga Malaysia, Singapore, Hong Kong, basta sa lahat ng bansa. Ayan. Pero kung mapunta sila or may manood sa kanila na from USA, Australia, Canada, those are the countries with the high CPM na mataas ang kikitain mo kapag sila, or ang equivalent kasi sa kanila sa USA is isang tao is equal to 4 na tao sa Pilipinas. So kung may isang taong nanonood sa USA, katumbas nun 4 na nanonood dito sa Pilipinas. O di ba? Kung lahat ay nanonood ay galing sa USA, malaking malaking kikitain nila. So meron siyang estimated yearly na 3,400 so times 48. So meron siyang 163,200 sa peso. And yung kanyang range ng estimated yearly is $54,100 times 48. So meron siyang 2,596,800. O di ba? Ang laki niyan kung totoong pera yan talaga. So gaya nga ng sabi ko, estimated lang ito and walang nakakaalam kung magkano talaga yung kinikita nila sa kanilang YouTube channel. And marami din na nagsasabi na hindi daw totoo or hindi man accurate itong si Social Blade. So feeling ko totoo ito kung ang mga viewers nito or ang mga nanonood is galing sa mga bansa na matataas ang CPM. So since mix nga or sari-sari or iba-iba yung mga nanonood sa mga videos natin, estimated talaga ito. And sila pa rin yung
nakakaalam kung magkano talaga yung kinikita nila sa kanilang YouTube channel. So, let's jump to their summary or statistics. So, makikita niyo dyan yung kanyang estimated earning, video views, subscribers, and mga in-upload na video, mga date. So, meron din naman silang nakukuha na subscribers sa upload na video nila. So, yung iba kasi is wala silang nakukuhang subscriber. If ever man is konti lang. So, ang video views niya is malalaki din. And yung kanyang estimated revenue is may times na malaki, may times na hindi. So, makikita nyo dyan yung mga digits. Merong $9, $6. Hindi kagaya dun sa ibang na feature ko sa kanilang YouTube channel using Social Blade na ang tataas. Pero dito mababa lang. Hindi ko alam kung saan yung majority na viewers na, pero alam ko dito sa Pilipinas kasi dito nakalocate yung kanilang channel eh. So makikita nyo yung kanilang daily average. So meron silang daily average na 134 subscriber na gain, and merong 37,570 video views with an estimated earning of $9 to $150. So siguro yung mga 159 is mga half of that lang yung kanilang nakukuha. For example, mga $75. And then yung weekly average is 938 subscribers with 262,990 video views, and ang estimated niya is $66 to $1,100. So malaki-laki na ito kung weekly, or if ever na weekly lang yan. So siguro mga kalahati ng kanyang estimated. So 1-1 yan eh. Kung 1-1 siguro let's say mga 600. And then yung weekly average, yung last 30 days is 4,000 subscriber with a total video views of 1,127,076, and yung kanyang estimated is $282 to $4,500. So imposibleng makita yung or kitain nila yung 282 dun sa monthly. So may mataas dyan na range yung 4,500. So i-divide na lang siguro yun yung pinakang malapit na kinikita nila. Ayan, yung kanyang, ayan, that's for Sana Family Vlogs, YouTube estimated revenue using Social Blade. So dun sa mga nagtatanong, this is a public website, yung Social Blade, at least I have the reference and hindi ako nang huhula-hula lang. So at least meron tayong basihan. Yun nga lang, estimated lang to, and sila pa rin yung nakakaalam ng kanilang totoong kinikita sa kanilang YouTube channel. So ayan, makikita nyo yung bumulusok yung kanilang video views from October, November, and then December. Ayan, bumulusok yung kanilang video views. So mataas ng October, then bumaba ng November, then bumaba pa lalo nung December. So ayun. Well, anyway, hindi naman puro palagi pataas ng pataas yung kanilang video views. Kahit naman sa akin, may times talaga na mabagal or mababa ang video views ng ating mga video. And kung gusto talagang mag-gain yung matataas na video, mag-upload ng mga video, and para marami din yung manood, and at least marami silang choices. So makikita nyo dyan yung mga dot is represent the month of gaining video views. So yung pinakamataas, yung point na yun, I guess that is June, month of June. So matataas din yung kanya subscriber. Ayan, 4,000 noong December yung kinukuha niyang subscriber count, and then nung November, October, ayan, bumulusok din siya from October to December to November, October, November, December. Ayan, bumulusok yung kanilang subscriber, but mababawi pa rin yan and matadagdag pa rin yan. And malay natin kapag nag-upload tayo at nag-trending ulit yung mga video natin, tataas pa rin yung mga subscriber natin dyan. So that's for today's video, guys, the YouTube estimated revenue of Sana
family vlogs. And don't forget to subscribe to their channel. They are so amazing, and they are one family. And don't forget to subscribe also to my YouTube channel, Ike Marsalas. And thank you for watching, guys, and see you on my next vlog. And shout out dun sa supporters ng Sana Family Vlogs. Ayan. Keep safe always, guys. Bye bye.